పోతే కానీ మనం ఫ్రీ అవుతాం. దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఓబిఎస్ ఆన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. చాటింగ్ పెట్టుకో, రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మ్యాక్సిమైజ్ వస్తుంది. అంతే కదా, మైక్ పెట్టేసుకో, చాటింగ్ ఆన్ చేసి ఆన్ అవ్వలేదులేరా, ఆన్ అయిందిరా, అవ్వలేదా అమ్మా. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టండి రా, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. అరే నాన్న మీరు కూడా ముందుకు వచ్చాయంటారా, ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది కదరా, ఇద్దరే కదరా నాన్న, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తుందిగా ఈ డైరెక్షన్లో రండి. అరే ఎందుకురా అన్ని ఫ్యాన్లు, ఎందుకురా ఒక 2 ఫ్యాన్లు చాలే, అడ్డు ఎందుకు మా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ అని పెట్టుకోండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఆర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మనం డిస్కస్ చేయాలంటే అంతకంటే ముందు ఎవరి కోసం మాట్లాడాలంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. దేనికోసం మాట్లాడాలి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మీన్స్ లైట్. వినిపించలేదా? ముందుకు రారా. electromagnetic radiation. What is that? Electromagnetic radiation. అరే నోట్స్ ఇవ్వరా బాబు, నా నోట్స్ ఇవ్వరా, పర్లేదు ఇవ్వరా. Electromagnetic radiation. So what is electromagnetic radiation? EMR. Electromagnetic radiation అంటే ఏంటంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైట్. దాన్ని ఏమంటాం? లైట్ అని అంటాం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి? ద లైట్, బికాస్ ద లైట్ కంటైన్స్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. 2 ఫీల్డ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? ఈఎంఆర్ అని అంటాం. చూడండి, జనరల్లీ ద లైట్ ఈజ్ ద స్మాల్ పార్టికల్ విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు వైబ్రేట్ ఆర్ ఆసిలేట్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ఫీల్డ్. అర్థమవుతుందా? ఇదొక చిన్న పార్టికల్ నాన్న, చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ నాట్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ పొజిషన్. ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ పొజిషన్లో ఉండదు. ఏం చేస్తుందంట? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆసిలేట్ మీన్స్ వైబ్రేట్. ఇలా వైబ్రేట్ అయింది. వైబ్రేట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఏ ఫీల్డ్, ఒక ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దాట్? ద చార్జ్ కంటైన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఏ ఫీల్డ్ అన్నా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది. యాజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జనరేటెడ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైనా జనరేట్ అయిందనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఏమైంది? దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అనదర్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇట్ కెన్ ఇండ్యూస్ ఏ ఫీల్డ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంతే కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్. ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వైల్ యూ కెన్ టచ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్, వాట్ డూ యూ ఫీల్? షాక్ లాగా షాక్ లాగా. అంతేనా? షాక్ కొడదు. అంతే కదా? ద షాకింగ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కెన్ రిపల్ ద హ్యూమన్ బాడీ. మనం ఫస్ట్ టచ్ చేసినప్పుడు అది రిపల్ చేస్తుంది, బికాస్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఫీల్డ్. ఎందుకంటే మన బాడీ దానికి సిమిలర్ ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ కీప్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం, దాన్ని అలా పట్టుకుని ఉన్నాం అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఆపోజిట్ ఫీల్డ్. సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మన బాడీలో కూడా ఎంటర్ అయిపోతాయి. ఓకేనా?
the same thing is happening. So that means the electric field is going to induce another field which is perpendicular to this, that is called magnetic field. What is that? Magnetic field. Both are vectors. Both are vectors means both have magnitude and direction. Rendu kuda magnitude, direction untundi. As these two fields are there in continuous motion, continuous oscillation lo unte ee rendu fields kuda, then what will happen? This particle can move from this position to another place. Oka place nunchi inko place ki move avuta untadi. That is called way of propagation. What is that? Way of propagation means movement of light particle. Way of propagation. Okay na? Now you can see all these fields, electric field is perpendicular to the magnetic field. The magnetic field is perpendicular to the way of propagation. Way of propagation. All these are perpendicular to each and one another. Each perpendicular to another. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి నా చేయి చూడండి. This is the charged particle. ఇది నా charged particle. This is generating electric field. Electric field ఈ డైరెక్షన్లో జనరేట్ అయింది. Now this electric field generate or induces magnetic field. ఇది magnetic field induce చేస్తుంది. This is electric field, this is magnetic field. Now this is the way of propagation. అంటే లైట్ ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది. If you see here 90 degrees. If you see here 90 degrees. Even you can see here 90 degrees. All these are perpendicular to one another. Okay, now see. So coming for the measurable properties of B. Are B ante magnetic field. E means electric field. Okay na? B means magnetic field. E means electric field. Measurable properties of waves. ఈ లైట్ ఎప్పుడు ఏ మూమెంట్లో ఉంటుంది నాన్న? ఏ నేచర్లో ఉంటుంది? వేవ్ నేచర్లో ఉంటుంది, అంతే కదా? ద లైట్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ ద స్పేస్ ఇన్ వేవ్ నేచర్. వేవ్ నేచర్లోనే మూవ్ అయ్యింది. సో వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ టు మెజర్ ద నేచర్ ఆఫ్ వేవ్స్. దోస్ ఆర్ మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్. Measurable properties. The first one is wavelength. What is this? Wavelength. Wavelength. What is wavelength? The minimum ఇలా ఉంది కదా, వేవ్ అంటే ఇదే కదా నాన్న. What is the wave? This is the wave. అంతేనా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, ఈ పైన ఉండే పార్ట్ని ఏమంటాం? ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రస్ట్. ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రఫ్. అంతే కదా? వీటిని ఏమంటాం? క్రస్ట్ అంటాం. ఇలా కింద నుండే పార్ట్ని ఏమంటాం నాన్న? దీన్ని ఏమంటాం? ట్రఫ్. క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్. crust.
CRUST, CRUST, crust and trough. Crust అంటే అది కెమిస్ట్రీ వాడలే, అది దీనికి సంబంధం. ఓకే, క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ అనేసి అంటాం. చూడండి ఒకసారి, అరే వినండి. ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ క్రస్ట్స్, ఈ డిస్టెన్స్ కానీ ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ క్రస్ట్స్ ఆర్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ ట్రఫ్స్. ఈ మినిమం డిస్టెన్స్ని ఏమంటామంటే వీ కెన్ సే వేవ్ లెంగ్త్. దాన్ని ఏమంటాం? వేవ్ లెంగ్త్ అంటాం. రైట్, వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the minimum distance between two successive crusts, right? Wavelength. The minimum distance between two successive crusts or two successive troughs are two successive troughs. Two successive crusts are two successive troughs. Distance అంటున్నాం కదరా. సో యూనిట్స్ ఏముంటాయి? ఎస్, సో యూనిట్స్ ఆర్ మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్. సో యూనిట్స్ ఆర్ మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్. ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మీకు అర్థమైంది. డయాగ్రామ్ వేయండి. యూనిట్స్ ఆర్ మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్. కానీ ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ అడుగుతాడు నన్ను, ఒకసారి చూసుకోండి. యూనిట్స్లో చూడండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ either in angstroms. 1 angstrom equal to how many meters? 10 power minus 10 meters or 10 power minus 8 centimeters. 1 picometer equal to 10 power minus 12 meters, 10 power minus 10 centimeters. 1 micrometer, 10 power minus 6 meters, 10 power minus 4 centimeters. 1 nanometer, 10 power minus 9 meters, 10 power minus 7 centimeters. 1 fermimeter, 10 power minus 15 meters, 10 power minus 13 centimeters. ఓకేనా? ఇవి ఖచ్చితంగా ఈ కన్వర్షన్స్ పైన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కన్వర్షన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడరు, ఆన్లైన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆన్లైన్లో ఎంతమంది ఉన్నారా? జీరో. ఎవరు లేరా? నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సెకండ్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటన్నా? వాట్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఇఫ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ 1 second డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, ఎంత తీసుకున్న టైం? 1 second డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. విత్ ఇన్ ద 1 second డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, హౌ మెనీ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ క్రాస్డ్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్
అంటే నేను ఒక పాయింట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ మై కాన్సన్ట్రేటింగ్ పాయింట్. ఇది నేను కాన్సన్ట్రేటింగ్ పాయింట్ అనుకుంటే హౌ మెనీ వేవ్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ క్రాసింగ్ దిస్ పాయింట్ వితిన్ 1 సెకండ్ టైం. వితిన్ 1 సెకండ్ టైం. 1 సెకండ్ టైంలో ఎన్ని వేవ్స్ అయితే ఈ పాయింట్ క్రాస్ చేస్తాయో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ number of waves that can cross a point per 1 second time. Within 1 second time. 1 second time లో ఎన్ని వేవ్స్ అయితే ఒక పాయింట్ క్రాస్ చేస్తాయో దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీ డినోషన్ వచ్చేసరికి న్యూనల్. వేవ్ లెంగ్త్ డినోషన్ ఏంటి? లాంబ్డా. పెట్టుకోండి, వేవ్ లెంగ్త్ డినోషన్ ఈజ్ లాంబ్డా. ఫ్రీక్వెన్సీ డినోషన్ ఈజ్ న్యూ. న్యూ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ వాట్ ఈస్ దట్? నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ మీన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. సో టైమ్ యూ కెన్ రైట్ t. 1/t means what are the units? Units are second inverse or hertz. Second inverse or hertz. Next one, after frequency. Next one, wave number. Third one is wave number. Wave number. What is wave number? I am taking exactly 1 centimeter distance. ఎంత distance అనేది? For example, I am taking exactly 1 centimeter distance. Within this 1 centimeter distance, how many number of waves are locating? How many number of waves are locating within the 1 centimeter distance? That is called wave number. What is that? Wave number. So you can write wave number, the number of waves present in 1 centimeter distance. Present in 1 centimeter distance. 1 centimeter distance తీసుకుంటే ఆ 1 centimeter distance లో ఎన్ని వేవ్స్ అయితే ఉంటాయో దాన్ని ఏమంటాం? వేవ్ నెంబర్ అని అంటాం. ఓకే. Now you can see the wave number also denotes with nu bar. ఈ న్యూ బార్నే ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పచ్చు. ఏంటంటే ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ లాంబ్డా మీన్స్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్. సో యూనిట్స్ ఏమైతేనా? వేవ్ లెంగ్త్కి ఏం యూనిట్స్ ఇచ్చాం? సెంటీమీటర్స్ ఆర్ మీటర్స్. మరి దీనికి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? యూనిట్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ or meter inverse. Centimeter inverse or meter inverse. Okay na? Okay na? Right. Next one, fourth one, velocity of light. Velocity of light.
వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సి ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్, ఇది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంటే ఉండదు. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటన్నా, సి ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ పర్ యూనిట్ టైం, అంతే కదా. ఓకే, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ పర్ యూనిట్ టైం. సో ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్, డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు, ఎక్స్ రేస్, యూవీ రేస్, గామా రేస్, ఇన్ఫ్రారెడ్, విజిబుల్, ఐఆర్, నియర్ ఐఆర్, ఫార్ ఐఆర్, మిడ్ ఐఆర్, ఇలా చదివి ఉంటారు కదా. ఫర్ ఆల్ దీస్ వేవ్స్ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్. వేవ్ లెంగ్త్స్ మారచ్చు, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ డిఫరెంట్ వేవ్ నెంబర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. బట్ ఆల్ దీస్ వేవ్స్ కెన్ హ్యావ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అన్ని వేవ్స్ కూడా ఒకటే వెలాసిటీ ఉండదు, అర్థమైందా. ఒకవేళ అలా లేదనుకోండి, మనకు అప్పుడు ఏమైంది, యూ కెన్ ఫైండ్ డిఫరెంట్ కలర్ జోన్స్. అంటే మనం ఇప్పుడు నార్మల్ ఇప్పుడు లైట్ చూస్తున్నాం కదా, సన్ లైట్, ఇప్పుడు ఈ ఏది ట్యూబ్ లైట్ అప్పుడు ఎలా కనబడాలా, నువ్వేమో రెడ్ కలర్లో కనబడాలా, వీడేమో గ్రీన్ కలర్లో కనబడాలా, ఆ అమ్మాయి ఏమో ఎల్లో కలర్లో కనబడాలి. బికాజ్ ఇఫ్ ద లైట్ వెలాసిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఆల్ ద వేవ్స్ కుడ్ నాట్ మూవ్ విత్ ఆర్ కుడ్ నాట్ ట్రావెల్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవ్వం. అప్పుడు ఏమైపోద్ది, ద లైట్ విచ్ కెన్ మూవ్ ఫాస్ట్, దట్ పర్టికులర్ కలర్ వీ కెన్ సీ ఫస్ట్. ఆ లైట్ కలర్నే మనం చూస్తూ ఉంటాం, అర్థమవుతుందా. సో all these lights have, or all these different waves have, or wavelengths have different wavelengths and different frequencies, but the velocity is constant. Okay, అందుకే రాసాం C is constant. ఎవరికి, for all different radiations. నువ్వు ఏ రేడియేషన్స్ తీసుకున్నా అన్ని రేడియేషన్స్ కూడా C ఏముంటుంది, కాన్స్టెంట్. సో యూనిట్స్ ఏమైతున్నాయన్నా సికి, యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో సి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పా. ద వాల్యూ ఈజ్ 3 × 10⁸ మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ 3 × 10⁻10 సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఇది సి వాల్యూ, ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. ఓకేనా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ చూడండిరా, ద సి వాల్యూ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్. అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు, సి ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాండా. న్యూ ఈక్వల్ టు వాట్ డు వి రైట్, C/λ. 1/λ ఈక్వల్ టు ఏం రాసాం, న్యూ బార్ అని రాసాం. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, సి న్యూ బార్. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా రాసుకోండి. Velocity of the light is always the product of wavelength and frequency of the light. Okay na?
The fifth property, nana, amplitude. Amplitude denotes with A. Denotes with A. Amplitude A తీసుకుంటే how do we write? చూడమ్మా, this is the wave we have. Now you can see, దీన్ని ఇలా మనం చూస్తే కట్ చేసామనుకోండిరా. Now you are going to find height of the crust. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? Height of the crust or the depth of the trough. Or the depth of the trough. That is called amplitude. దాన్ని ఏమంటాం? Amplitude అంటాం. Amplitude is nothing but either height of crust or depth of trough. Depth of trough. Height ni దేంతో మెజర్ చేస్తాం? Height ni దేంతో మెజర్ చేస్తాం? What are the measurements of height? Height ni దేనిలో మెజర్మెంట్ చేస్తారు? ఆ యూనిట్స్ ఏంటి? హైట్ దేని రా, దేంతో మెజర్ చేస్తా? హైట్ హైట్ డిస్టెన్స్కి ఏదైతే అంతే. ఏంటి యూనిట్స్ ఏంది? ఎస్, మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్. మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎనీ వేవ్ హ్యాజ్ మోర్ యాంప్లిట్యూడ్, యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉందనుకున్నాను ఏదైనా వేవ్కి, then that can give bright. Bright means intensity is more. ఆ వేవ్కి ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్. Amplitude is directly proportional to intensity. ఓకేనా? బ్రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండిరా, వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ అన్ ఐరన్ రాడ్ ఇంటూ ద ఫ్లేమ్లో పెట్టామనుకోండి. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ ఏమైంది? ఇట్ కెన్ గ్లో విత్ లెస్ లైట్. లైట్ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్, ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ద రెడ్ కలర్ ఇంక్రీజెస్ బికాజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. నువ్వు టెంపరేచర్ పెంచుతూ ఉంటే యాంప్లిట్యూడ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్. ఓకే, ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్. యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. కింద అది కూడా రాసుకోండి. యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఓకేనా? Next one, theories of radiation. Theories of radiation. First,
ఫస్ట్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ సబడింగ్ పెట్టుకోండి. ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ. Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Sir, what is Planck's quantum theory? Planck's quantum theory అంటే ఏంటంటే, he is going to observe based on black body radiation. ఏ రేడియేషన్ తీసుకొని చెప్తాడమ్మా? బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. బేస్డ్ ఆన్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. సార్, బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే, జాగ్రత్త చూడండి, వినండి ముందు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఎనీ పార్టికల్, ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ తీసుకున్నాం, ఆన్ దట్ సబ్స్టెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇర్రేడియేట్ సర్టెన్ రేడియేషన్. దానిపైన ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇర్రేడియేట్ సర్టెన్ రేడియేషన్. జనరల్లీ సబ్స్టెన్సెస్ వాట్ దే కెన్ డూ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇర్రేడియేట్ సమ్ రేడియేషన్. మనము ఒక సబ్స్టెన్స్ పైన రేడియేషన్ని పాస్ చేసేటప్పుడు, ఇర్రేడియేట్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, ఇన్సిడెంట్ చేసేటప్పుడు, ద సబ్స్టెన్స్ కెన్ అబ్జార్బ్ సర్టెన్ రేడియేషన్. ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుంటుంది? ఆ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ద సబ్స్టెన్స్ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రేడియేషన్. అంతే కదా? ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, దెర్ ఈజ్ నో ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు ఆ ప్రాపర్టీ లేకపోతే. అంతే కదమ్మా? ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే, ద లీవ్స్, ఓకే, ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వాట్ దే కెన్ డూ? దే కెన్ అబ్జర్వ్ సన్లైట్. And in presence of sunlight, what they are doing? They are going to react, make a reaction. What is that? The carbon dioxide and water turns into the glucose. Means carbohydrates are generated. Carbohydrates form చేస్తూ ఉంటాయి. That means every substance has a fundamental or basic property to absorb certain radiation, which is irradiated over it. దాని మీద పడే రేడియేషన్ని అదేం చేసుకుంటూ ఉంటుంది? అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ ఎనీ బాడీ అబ్జార్బ్స్ ద కంప్లీట్ రేడియేషన్ విచ్ ఈజ్ ఇర్రేడియేటెడ్ ఆన్ ఇట్. ఏదైనా ఒక బాడీ కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనుకోండి రేడియేషన్ మొత్తాన్ని దాని మీద పడేది, దట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ బాడీ. దాన్ని ఏమంటాం? అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ బాడీ అంటాం. అరే నువ్వు ఇటు రారా, మధ్యలోకి రా, నీ మొహమే కనబడటంలే, నిన్ను చూసి చెప్దామండి. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ బాడీ? ద బాడీ విచ్ కెన్ అబ్జార్బ్ ద ఎంటైర్ రేడియేషన్ విచ్ ఈజ్ ఇర్రేడియేటెడ్ ఆన్ ఇట్. దాని మీద పడిన మొత్తం రేడియేషన్ కూడా కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకునే బాడీని ఏమంటాం? అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ బాడీ అంటాం. ఆఫ్టర్ అబ్జార్ప్షన్, అది అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేసుకుంటుందంటే, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎమిట్స్ బ్యాక్ ద రేడియేషన్. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఎంతైతే రేడియేషన్ తీసుకుందో ఆ రేడియేషన్ మళ్ళీ ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో యాజ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్. లైట్కి ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? ఇట్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్. రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది అంటే మనం ఎలా వేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. ఇట్ కెన్ డైఫ్రాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ రిఫ్రాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో డ్యూ టు దీస్ ప్రాపర్టీస్ ద సబ్స్టెన్స్, ఎనీ సబ్స్టెన్స్ కుడ్ నాట్ అబ్జార్బ్ ద ఎంటైర్ రేడియేషన్ విచ్ ఈజ్ ఇర్రేడియేటెడ్ ఓవర్ ఇట్. దాని మీద పడే మొత్తం రేడియేషన్ని ఏ బాడీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు. అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో బాడీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ బాడీ. ఎక్కడ ఏ బాడీ కూడా బ్లాక్ బాడీ అంటే అబ్సల్యూట్గా ఉండదు. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ బాడీ, వీ కెన్ ప్రిపేర్ బై ప్రిపేరింగ్ ఏ స్పెషల్ డివైస్. ఒక స్పెషల్ డివైస్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేడ్ ఏ హోలోస్పియర్. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి?
ఒక హోలోస్పియర్ మీన్స్ ఎంటీ స్పియర్ లైక్ ఎ బాల్, in which we are going to place a small hole, ఒక చిన్న హోల్ పెట్టాలి. within that entire inside of that holosphere you need to coat with platinum black. ఆ మొత్తాన్ని కూడా ఏం చేయాలి, platinum black తో కోట్ చేయాలి. if you are going to irradiate certain radiation, then what will happen, even the light reflect or diffract or any property that can be happened within the holosphere. ఆ హోలోస్పియర్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి the entire light can be absorbed. ఆ మొత్తం లైట్ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ దిస్ లైట్ బై ద బ్లాక్ బాడీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎమిట్స్ ద రేడియేషన్. అదేం చేస్తుంది, మళ్ళీ రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ ఐరన్ రాడ్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఫ్లేమ్లో పెట్టామనుకోండి, ఫస్ట్ టైం అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. later on it glows. The glowness indicates that incandescence means that is releasing certain light back. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, లైట్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ లైట్ ప్రాపర్టీని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ. దాన్ని ఏమంటాం, మ్యాక్స్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అని అంటాం. ఒక్కొక్కటి రాస్తానంటే బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్, బేస్డ్ ఆన్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ఈ ఇన్వెంటెడ్. వాట్ ఈజ్ బ్లాక్ బాడీ? బ్లాక్ బాడీ అంటే ఏంటన్నా, కలర్ బ్లాక్గా ఉందని కాదు. బ్లాక్ బాడీ అంటే ఏంటి బ్లాక్ బాడీ అంటే కెన్ అబ్జార్బ్ కెన్ అబ్జార్బ్ ద ఎంటైర్ radiation which is irradiated on it. That is black body. Which is irradiated on it. Can absorb the entire radiation which is irradiated on it. దాని మీద పడిన మొత్తం రేడియేషన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? హౌ డు వి ప్రిపేర్ బ్లాక్ బాడీ? ఏ హోలో స్పియర్ కోటెడ్ విత్ ప్లాటినం బ్లాక్. దీన్నే ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ absolute black body. Absolute black body. ఓకే, చూడండి. నెక్స్ట్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ ఏమంటాడో చూడండిరా. ద ఎమిషన్ లైట్ ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ బై ఏ బ్లాక్ బాడీ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుందని చెప్పా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎమిట్స్ బ్యాక్, మళ్ళీ ఎమిట్ చేస్తుందని చెప్పా. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎమిటెడ్ లైట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ డస్ ఇట్? ద ఎమిటెడ్ లైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్. ఈ ఎమిటెడ్ లైట్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? ఎమిటెడ్ లైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్. ఎలా?
ఇలా ప్యాకెట్స్ లాగా ఉంటాయి, వీటిని ఏమంటాం? ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్. ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్. ఓకే, దీస్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ఆర్ డిస్క్రిటెడ్ ఆర్ డిసోసియేటెడ్ ఇంటూ వెరీ స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్. ఇవి మళ్ళీ ఏమైపోతాయి? చిన్న చిన్న ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ కింద బ్రేక్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? దట్ ఈచ్ స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్వాంటమ్. ఏమంటాడు దాన్ని? క్వాంటమ్ అనేసి అంటాం. అర్థమవుతుందా? ద ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్. దట్ ఈచ్ స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్వాంటమ్. దాన్ని ఏమంటున్నా? క్వాంటమ్ అనేసి అంటున్నాం. ఓకేనా? దట్ క్వాంటమ్, the energy of each quantum is directly proportional to its frequency. It's directly proportional to its frequency. So E equal to some constant we can write E equal to h nu. That h value equal to h is called Planck's constant. H ne emanta? Planck's constant anta, which has the value 6.625 into 10 power minus 34 joule second, or 6.625 into 10 power minus 27 erg second. రాసుకోండి. Ergs means SI, CGS units. Joules means SI units. Correct. ఎనర్జీ ప్యాక్ నేను చెప్తాలే, ముందు ఇది రాయండి. ఎమిటెడ్ లైట్, ద ఎమిటెడ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఏ ఇన్కాండిసెంట్ లైట్ అంటాడు, ఆర్ ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్. ఆ బల్బ్లోంచి కానీ ఏది వచ్చినా ఆ లైట్ ఎలా ఉంటుందంట? ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్. ద ఈచ్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్వాంటమ్. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ క్వాంటమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? See the next one. చూడమ్మా ఒకసారి. ఓకేనా? రాస్తారా? ఏమైనా పాయింట్స్ అవసరం లేదా? అవసరం లేదా? ఓకేనా? చూడండి. బట్ న్యూ ఈక్వల్ టు వాట్ వీ రోట్? C by lambda, right? Therefore, E equal to hc by lambda.
ఓకేనా? Next one. Next one, Einstein's theory. Einstein's theory. Einstein's theory. According to the quantum theory, energy is always in the form of what kind of energy packets? Ante kada. The energy of the light is always in the form of energy packets and quantum. But while coming for the Einstein, according to the Einstein concept, the energy of the light is always small particles. Ela untayi? Small particles. That particles are called photons. What name anta? Photons ani antam. The energy of the light is always in the form of small particles called photons. Emanali? Photons anali. Photons. So the energy of the light is directly proportional to number of photons, number of photons, and also directly proportional to frequency of each photon. Frequency of each photon. Number of photons ki directly proportional untadi, frequency kuda directly proportional untadi. Ante raskochu E is directly proportional to nu. If you need to remove proportionality, you can write nh nu. As we know that nu equal to c lambda kada. Appudu raskochu E equal to nh c by lambda. 1 by lambda equal to nu bar kada. Appudu emaindi nh c nu bar. These are all different forms. Amma? Wavelength ni 1 by lambda. Already cheppam kada, inverse reciprocal of wavelength is wave number. Nu bar adi. Because 1 by lambda is nu bar wave number. ఇప్పుడు చిన్న క్వశ్చన్ రాయండి. The number of photons that required to bring the number of photons required to bring 6625 kilojoules energy with అరే ఏం రాస్తారన్న క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ దట్ రిక్వైర్డ్
to bring 6625 kilojoules energy with 600 nanometers wavelength. చేయగలరా? విత్ నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంగ్త్ 600 నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంగ్త్. చేయండి రా, చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మీకు ఎంత వచ్చిందమ్మా అమ్మాయిలు? చేసావా? చేస్తున్నావా? ఏం ఫార్ములా వేసావురా? E=NHC/λ. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? N ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 6.023 × 10^23. చూడరా, ఇంత టైం ఏందిరా? నేను ఒకటి చెప్తాను, మీరు చేయండి. రిమైనింగ్ ఒకసారి చూడండి. ఏం చేయాలంటే ఎనర్జీ =NHC/λ. ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ 6625
kilojoules. అంతేనా? హలో, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ మేడం ఈరోజు. అదే చేస్తాను చూడరా. 6625 into kilojoules means 10 cube. Number of photons we don't know. H value 6.625 into 10 power minus 34 joule seconds. Next, C value 3 into 10 power 8 meters. Lambda is given. ఎంత ఇచ్చాడు lambda? 600 nanometers means 10 power minus 9. ఓకేనా? సో నౌ ఇది 10 పవర్ మైనస్ 7 వస్తుంది, ఇది 10 పవర్ మైనస్ 7 ప్లస్ 10 పవర్ 8 అనేసి అంటే 10 పవర్ 15. ఇది 1 జా, ఇది 10 పవర్ 3, అంతే కదా? అంతే కదా? ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈక్వల్ టు 10 పవర్ 6, ఇది ఎంత ఉందన్నా? 3 1 జా 3 2 జా 10 పవర్ మైనస్ 7 వస్తుంది. 7 8 అంటే 10 పవర్ 15. 10 పవర్ 34లోంచి 15 తీస్తే ఎంత? 19 ఇంటూ 10 పవర్ 19 ఇంటూ 2, అంతేనా? అర్థమైందా? చేయాలా? ఓకే. నౌ నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఈక్వల్ టు 2 into 10 పవర్ ఎంత వచ్చింది? 25. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అడిగాడు. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 2 into 10 పవర్ 25 by 6 into 10 పవర్ 23 డివిజన్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే 1/3 ఇంటూ 10 square means 100/3 we have 33.33 moles you can get. అర్థమైంది ఎలా చేస్తాను? ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తారా? ఏమా సాల్వ్ చేస్తారా? రైట్. Calculate the energy of one mole of photons which are vibrating with 200 hertz. 200 hertz. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి.
చేశారా? ఏమొచ్చింది? రాలేదా? ఏరా ఏ ఫార్ములా వేసి చేశారు మీరు రాకపోవడానికి? ఫార్ములా ఏం ఫార్ములా వేసినావు? ఎన్హెచ్ నువ్వు వస్తుంది, ఇంకేముంది? అంతే. 1 మోల్ అన్నాడు. 1 మోల్ అంటే ఎంత? 6 × 10⁻23. హెచ్ వాల్యూ 6.625 × 10⁻−34. సి వాల్యూ 3 × 10⁸. సారీ, సి వాల్యూ కాదు, న్యూ వాల్యూ 200. మల్టిప్లై చేయి, అయిపోయింది. చూడరా, ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పినా ఎన్హెచ్ న్యూ. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఆర్ 1 మోల్ అంటే 6 × 10⁻23. హెచ్ వాల్యూ 6.625 × 10⁻−34 జౌల్స్. న్యూ వాల్యూ గివెన్ ఎంత ఇచ్చాను? 200 హెర్ట్జెస్. 200 హెర్ట్జెస్. సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇద్దామా? 10⁻23 + 10² 10⁻25 పోతే 10⁻−19 వస్తుంది, అంతే కదా? 10⁻−19 23 10⁻−9 వస్తుంది, 25 కదా? 10⁻−9. నెక్స్ట్ 6 × 2 = 12. 6.625 × 12. సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 12 5 = 60, 12 2 = 24 + 6 30, 12 6 డిస్ప్లే అవ్వట్లేదా? ఏం అవ్వట్లేదా? మిర్రరింగ్ ఆగిపోయింది అనుకుంటారా?
మధ్యలో జర్కులు ఇస్తున్నాయి ఇది. రావట్లే. ఎంత టైం అయిందిరా పోయి? 10 minutes. Right. రండి. అది నెట్వర్క్ ఒక్కోసారి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇబ్బంది పెట్టాను. ఇలా చలాసిన ఏసీనా మళ్ళీ వేసుకొస్తుందా? రావట్లేదు. ఓకేనా, చేశారా? సింప్లిఫై చేస్తారు. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 12 5 is 60, 12 2 is 24 plus 6 30, 12 6 is 72, 75, 12 6 is 72 plus 7 79. Okay na? So you can write 79.5 into 10 power minus 9. You can write 7.95 into 10 power minus 8. Minus 8. Units ఏంటి? Units joules. ఓకేనా? ఇంకో ప్రాబ్లం చేయండి అన్న. Calculate the wavelength of the light, in nanometers, which has 6.625 into 10 power minus 20 joules energy. Right, 6.625 into 10 power minus 20 joules energy. Change. You need to calculate lambda.
సేమ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా. ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా. చేసి ఎంత వచ్చింది చెప్పు. 1000 నానోమీటర్సా? చూడు వేరే వస్తువు. మా వచ్చిందా అనా? త్రీ థౌజండ్. చూడరా ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్? ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు hc by lambda. Energy given 6.625 into 10 power minus 20. ఇదే కదా మనం ఇచ్చింది. హెచ్ వాల్యూ 6.625 into 10 power minus 34. ఓకే. సి వాల్యూ 3 into 10 power 8 SI units బై ల్యాండా. ల్యాండా మనకు తెలియదు. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందన్నా. 10 power minus 20 అంటే 10 power minus 14 ఇంటూ 8 అనేసి అంటే 10 power minus 6 వస్తుంది. అంతేనా? సో ల్యాండా ఈక్వల్ టు 3 into 10 power minus 6 మీటర్స్. కానీ మనం నానోమీటర్లో చెప్పమన్నాం కాబట్టి డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 10 power 3. డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఎంత అయింది? ల్యాండా ఈక్వల్ టు 3000 into 10 power minus 9 meters. 10 power minus 9 meters means nanometer. So 3000 nanometers.
అర్థమైందా? చెప్పురా ఎక్కడ డౌట్ నీకు? నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ పెట్టండి అమ్మా. ఇటువంటి మోడల్స్ చేయగలరు కదా, ఇలాగే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. రే నానా ఆ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తారు, ఈ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేస్తారు. అరే నువ్వు వెళ్ళరా, ఇది ఆఫ్ చేసేది. ఇదిరా దా. నెక్స్ట్ వన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. So what is photoelectric effect? Photoelectric effect అంటే ఏంటి చూడండి. సరే వినరా. Photoelectric effect అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఈజ్ ద మెటల్. ఇది ఒక మెటల్ అనుకుందాం. ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ మెటల్. వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ surface area of metal. Any metal, you can use sodium or potassium or iron or gold or copper, anything, ఏదైనా ఒక మెటల్ తీసుకున్నాం. Now what I am doing, I am irradiating certain light. దీని మీద కొంత లైట్ నేను irradiate చేస్తాను. Then what will happen, whatever the electron present in the surface area of metal, this can be ejected out. ఇదేమైంది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ద మెటల్స్ హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. లో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఐసోలేటెడ్ న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ యాటమ్. దాన్ని అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అని అంటాం. సో జనరల్లీ మెటల్స్ హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ తక్కువ ఉంటుంది మెటల్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, if you are going to irradiate certain light over the metal surface area, the electron simply ejected out. ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. దాన్ని ఏమంటున్నా, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. మీన్స్ ద ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ మెటల్ బై irradiating of certain radiation or certain light over the metal surface area. That is called ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చేయాలి అనేసి అంటే ఐ నీడ్ టు సప్లై ఎ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఖచ్చితంగా ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రేడియేషన్ మాత్రమే నేను సప్లై చేయాలి. ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆర్ మోర్ లెస్ దాన్ దట్, దానికంటే తక్కువైందనుకో, ద ఎలక్ట్రాన్ కెనాట్ బి ఎజెక్టెడ్ అవుట్. అంతే కదరా. నేను పరిగెట్టాలి అంటే నాకు ఒక 10 జౌల్స్ ఎనర్జీ కావాలి. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు రన్ ఆన్ ద రన్నింగ్ ట్రాక్ మీద నేను రన్ చేయాలని అనుకుంటే ఐ నీడెడ్ 10 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ మై ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 జౌల్స్, ఐ రన్. అంతకంటే తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటే రన్ అయిద్దా? ఇన్ ద సేమ్ వే, ద మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు బ్రింగ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, దట్ ఎనర్జీ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. దాన్ని ఏమంటాం, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అని అంటాం. అంటే if the energy is less than threshold energy, we could not get photoelectric effect. So to bring photoelectric effect, what do we need to use? We need to irradiate the energy of the light must be greater than or equal to threshold energy. Threshold energy కంటే ఎక్కువైనా ఉండాలి, లేదా threshold energy అంటే అంతేనా ఉంటే you can find what is that photoelectric effect. Right? Photoelectric effect. The ejection of electron. The ejection of electron from the surface area of
from the surface area of metal, from the surface area of metal by irradiating certain amount of energy of radiation, by irradiating of a radiation of by irradiating of certain radiation of by irradiating of certain radiation of a specific amount of energy, Next point. The minimum amount of energy which must require to bring photoelectric effect is called energy అంటామని చెప్పాం, threshold energy is called threshold energy, or దాన్ని ఏమంటామంటే వర్క్ ఫంక్షన్, దాన్ని వర్క్ ఫంక్షన్ అనేసి కూడా అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ, the frequency and wavelength, of the radiation with threshold energy, the radiation with threshold energy is called threshold frequency and threshold wavelength. Threshold frequency and threshold wavelength. Okay na? Threshold frequency and threshold wavelength. ఒకసారి చూడండి రా, కండిషన్స్ నేను చెప్తా చూడండి. ఇది నేను ఇర్రేడియేట్ చేసే ఎనర్జీ, రేడియేషన్ అనుకుంటే, నౌ ద కండిషన్స్, ఈ రేడియేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ E0. E0 అంటే ఏంటంటే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ దిస్? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. మనం ఇర్రేడియేట్ చేసే రేడియేషన్ ఎనర్జీ అనేది థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి. షల్ వి ఫైండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? ఉంటుందా? అదే రాయండి, చిన్న యారో మార్క్ పెట్టి, నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సెకండ్ కండిషన్, ఈ రేడియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ ఫైండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్, బట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు 0, because we are just supplying the energy just sufficient to remove the electron. ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీసేయడానికి ఎంత అయితే ఎనర్జీ కావాలో అంతే ఎనర్జీ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఏమైంది? ఎలక్ట్రాన్ డస్ నాట్ మూవ్, ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వదు. అంటే ఏమైపోద్ది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు 0.
అలా అయిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే సచ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫర్బిడెన్ ఎఫెక్ట్. దాన్ని ఏమంటాం? ఫర్బిడెన్ ఎఫెక్ట్ అనేసి అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఎనర్జీ రేడియేటెడ్, థర్డ్ కండిషన్, గ్రేటర్ దాన్ E0. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్, మళ్ళీ పోయిందా? ఉందరా? వచ్చిందిరా? రైట్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో సచ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే సమ్ వాట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? సమ్ వాట్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నాకు కావాలంటే ఏం చేయాలి? I need to subtract threshold energy from energy radiated. అంతేనా? సో ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ బై మైనస్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీని ఏమన్నాం? వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నాం, గుర్తుందా? అంటే రాసుకోవచ్చు, కేఈ ఈక్వల్ టు ఈ రేడియేటెడ్ మైనస్ వర్క్, మైనస్ వర్క్. అంటే దీని నుంచి ఓవరాల్గా ఏం రాయొచ్చు? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇర్రేడియేటెడ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనమ్మా? రాసారా? నెక్స్ట్, యాజ్ వి నో దట్ ఆల్రెడీ, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసురా. ఏం తెలుసు? ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంగ్త్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవచ్చు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ నాకు కావాలంటే ఏం ఫార్ములా రాశాను నేను? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ మైనస్ E0 అంతేనా? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కేఈ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ మైనస్ h0 రాయొచ్చు. దేర్ ఫోర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ న్యూ మైనస్ h0. ఇలా రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా. ఓకేనా? ఇంకో ఫార్ములా కూడా రాయొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండా, ఎస్సీ బై ల్యాండా. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి కామన్ తీస్తే 1 బై ల్యాండా మైనస్ 1 బై ల్యాండా నాట్. ఇది కూడా ఫార్ములా రాసుకో.
ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక చిన్న రిలేషన్ చూడండిరా. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఒకసారి కండిషన్ చూడండి. ఇఫ్ న్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ న్యూ నాట్, షల్ వి ఫైండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? Because energy is directly proportional to frequency. So no photoelectric effect. Second one, if nu equal to nu naught, we can find photoelectric effect is observed, but kinetic energy of electron is 0. Third condition, if nu is greater than nu naught, yes, photoelectric effect is observed and kinetic energy of electron is greater than 0. అదే ల్యాంబ్డాస్లో ఇస్తే lambda inversion relation kada. If lambda greater than lambda naught, no photoelectric effect. Lambda equal to lambda naught, photoelectric effect observed, kinetic energy of electron is equal to 0. If lambda is less than lambda naught, photoelectric effect is observed, kinetic energy of electron is greater than 0, because lambda is inversely proportional to energy, inversely proportional to energy or frequency. అర్థమైందనా? ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను, చేస్తారా? Under photoelectric effect, question right. Under photoelectric effect, the metal M, electron kinetic energy, 2K, when irradiated with 2K, 2K and 4K, when irradiated with E and 2E, energies of radiations, then the work function of the metal is, work function means threshold energy, ante kada. The work function of metal is ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. Under photoelectric effect, the metal M electron kinetic energy 2K and 4K when irradiated with E and 2E, energies of radiations, then the work function of metal is. చేయండి అమ్మా.
చేసారా? డిడ్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్? చూడరా, అంత టైం ఆలోచిస్తాను ఏముంది అందులో. వి గేవ్ ద ఫార్ములా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్, అంతే కదా? ఎనర్జీ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్. సో K1 ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ W రాసుకోవచ్చు కదా, బికాజ్ వర్క్ ఫంక్షన్ కెనాట్ బి చేంజ్. K2 ఈక్వల్ టు E2 మైనస్ W. K1 ఎంత అన్నాడు? K అన్నాడు. K2 ఎంత అన్నాడు? 2K అన్నాడు, అంతే కదా? సో K1 ఈక్వల్ టు K, 2K. దిస్ ఈజ్ E1 మైనస్, E1 అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? 1 E ఇచ్చాడా, అంతే కదరా? E మైనస్ W. దిస్ ఈజ్ 4K E మైనస్ W, అంతే కదా? ఈ రెండింటిని రేషియో తీసుకుంటారా. 2K బై 4K ఈక్వల్ టు 2E కదా, ఇది 2E ఇది, అంతే కదా? E మైనస్ W బై 2E మైనస్ W. ఈకే క్యాన్సిల్ అయ్యింది, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 4E మైనస్ 4W ఈక్వల్ టు 4E మైనస్ అంతేనా 2W. అంతే వస్తుంది. 2 1 జా 2 2 జరా. సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? వర్క్ ఫంక్షన్ 0 వస్తుందా? చిన్న పని చేయండి. క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ఏం రాశారు? 2K 4K రాశారు కదా, 4K ప్లస్లో 8K వేయండి. 8K ఇప్పుడు వస్తుంది, చేయండి. (2K by 8K ఈక్వల్ టు E మైనస్ W బై 2E మైనస్ W. KK 2 1 जा 2 4 जा 4E మైనస్ 4W ఈక్వల్ టు 2E మైనస్ W. 1E వస్తుందా? 4 పోతే ఎంత వస్తుందమ్మా? 3W ఈక్వల్ టు 2E వస్తుందా? W ఈక్వల్ టు 2/3E. ఇది ఆన్సర్. వర్క్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు 2/3 ఎనర్జీ. అర్థమైందా? ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఇలా చేయాలి, రేషియో తీసుకొని చేయాలి. Next time. When 13.6 electron volts, when 13.6 electron volts irradiated on sodium metal, the photoelectron moves with 1.4 electron volts
energy. Then the work function of sodium metal is, then the work function of sodium metal is, ఫార్ములా ఏంటి? ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. వర్క్ ఫంక్షన్ అడిగాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఎనర్జీ మైనస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. 13.6 మైనస్ 1.4, 12.2 ఆన్సర్. ఏందమ్మా అంత టైం ఆలోచిస్తున్నారు? చూడు, ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటారా? చేసేస్తారా? అదే 13.6 మైనస్ 1.4 ఈక్వల్ టు 12.2. ఓకేనా? రిమైనింగ్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? బైరా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి, రేపు ఫార్ములాస్ అవి అడుగుతాం. ఓకేనా?